الصفات المعكوسة. طويل، قصير، سريع، بطيء، مرتفع، منخفض، كبير، صغير، جيد، سيء. بارد. We can say the weather is بارد, is cold. Also, we can use it for food. Say the food is بارد. ساخن. We can use it for food. We can say the food is hot. ساخن. حار. We can use it for weather. The weather is حار, is hot. Or we can use it for food. Say the food is spicy. حار. So ساخن, the top one, we use it for food. And حار, we use it for weather. We use it for spicy food. قريب، بعيد، صعب، سهل، واسع، ضيق، غالي، رخيص، ثقيل، خفيف.